ഹലോ എവരിബഡി, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫ്ലോറിഡയിലെ ഒർലാൻഡോയിലെ ഡിസ്നി സ്പ്രിങ്ങിൽ ആണ് പോകുന്നത്. അവിടുത്തെ നൈറ്റിലെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണണം. ഇത് ഒരു മൂന്നാല് വീഡിയോ കാണണം ഡിസ്നി സ്പ്രിങ്ങിലെ നൈറ്റ്. അപ്പം കാണുക. ഹലോ എവരിബഡി, നമ്മളിന്നിപ്പോൾ ഫ്ലോറിഡയിലെ ഒർലാൻഡോയിലെ ഡിസ്നി സ്പ്രിങ്ങിലാണ്. ഡിസ്നിയിലെ നൈറ്റ് ലൈഫാണ്. സ്മോക്ക് ഹൗസ് പുറത്തുനിന്നൊരു ക്ലബ്ബാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ കയറാനായിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സിറ്റി വർക്ക്സ്, NBA എക്സ്പീരിയൻസ്, സ്പ്ലിറ്റ് വില്ലേ, PP by ജോസ് ആൻഡ്രേസ്, AMC തിയേറ്റേഴ്സ്. അതൊരു തിയേറ്ററാണ് അവിടുത്തെ AMC തിയേറ്റേഴ്സ്. Oh, let's go watch a movie. AMC. Do you want to watch a movie? Salsa, family cigars. I don't know. Does that say sugar? Where? Oh, soccer. Sunglasses. I mean, so. Sunglass icons. പല ബ്രാൻഡിലുള്ള ഗ്ലാസ്സുകൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ രണ്ടുപേര് ഗിറ്റാർ വായിച്ച മ്യൂസിക് ഉണ്ട്. ഗിറ്റാർ വായിച്ചോണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. എൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു വലിയ ബലൂണുണ്ട്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് താന്നിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി പൊങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Greetings, Clearwater Revival Network. The south side of Chicago is the baddest part of town. You can go down there and feel it just feel the man even he wrote down. But now he wrote more than trouble. See the sound out 6 or 4. All the downtown ladies on the two on the roof. I'm just gonna say, when you there, he broke down, and it's been the whole damn town. I got a little bit more, even in the Chicago. But now he won't, he grab her. He likes to stand so close, and he likes to live in South Face. But everybody knows, he got a gun, so nothing ever, and I'm ever around him too.
skeleton gone and his pocketbook gone anyway. Star Wars, Starbucks. What is that? Is that a first one? Yeah, blue lights, huh? No, The but lit- look up there. Is that no? It's That's, is it? might be a Is it Orlando Eye? No, probably not Orlando Eye. I think it's Orlando Eye. No? No. Too close. Looks pretty epic in the night. Yep. Oh, look at the fountain. Orange Garage, Coca-Cola. Oh, it was probably one of those fountains that you put pennies in. Wishing well, I mean. Whatever. Planet Hollywood, Coca-Cola അവിടെയാണ്. കൊക്കക്കോളയുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ്. Wait, what is that? It wasn't Orlando Eye. Yeah. Yeah, it was not It Orlando. was just some That's a Planet Hollywood. arch. Is it yeah. Planet Hollywood? They have food and they have like shows. I Look at think. that Look at balloon. that balloon. Or hot Is air that balloon. is that a balloon? Hot Yeah. air They put it up yeah. sometimes, right? Yep. If you pay for it, yeah. You can try Coca-Cola here. Yeah, there's different flavors, right? Yep. They give you this one. Do they give big you like one. entrees? Yeah, they have food too, but like They could make mainly some. Coke. They can make some Coke burgers. Oh, Leonardo ഒരു favorite store ഇവിടെ കണ്ടില്ലടി. Oh yeah, this is my favorite. It's I don't the, remember what it's called, but it's fun. oh yeah, this is my favorite store. It's the place where you walk out. I'm just kidding. Is that true? No, it's not. Is there a Ghirardelli somewhere? Is it here? No, but I think it's in Disney Springs. What does that say? Lucky brand? Yep, Lucky Branch. That means that we can probably get lucky. Imagine that water fountain was made out of gold and then it rusted and turned into green. You mean like To a the statue imagination, of Statue of okay? Liberty. No, it's Statue of Liberty. Imagination. Look at the lights. Zara എന്തോടി? It's a clothes store. It's a brand. There's some in the mall. Big girls. I mean, yeah, it's targeted to teenagers. Of course. Teenage girls, I think. So biased. It's not biased. Do your own stores. What? What, TJ Maxx? No. What do you even get anyway? Nike? Nike, but shorts? I haven't got clothes in like 100 years. You see that every time. I
I haven't. I think you can just go to Forever 21 for like a billion years. There's a lot of options. Look, the air balloon's up. Yeah, they light up. മേളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം മുമ്പേ താഴെ നിന്ന ബലൂൺ Do you think മേളിലോട്ട് it's better പോകുന്ന going കാണാം. at night or in the morning? Morning. I think it may be night. What? You can see all the nothing. can see all you the can see lights. Yeah. True. Yeah, but I think I'd like to get burned by this one. Just kidding. Okay. I think they can hold up to 29 people in the balloon. ഹാർലി ഡേവിസിന്റെ സ്റ്റോറാണ്. ലിവൈസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഡിസ്നിയുടെ സ്റ്റോറ്. അവിടെ ഡിസ്നിയുടെ എല്ലാ ബ്രാൻഡ് ഐറ്റംസും അവിടെ കിട്ടും. It's prettier at night. Yeah. It looks like I didn't even notice that the world was like different colors. it looks like ancient temple. It does not. Yes, it does. It has like looks those so two pillars. modern. The two pillars. Yeah, That's some architecture. they all light up. Poutini. What is poutini? I don't know, but poutini is such a word. I feel like I've heard it so many times. Poutini. I think we found our water. What's Or all the poutini water. though? Does anyone know what type of food poutini is? This is where the decrease of water comes from. We've seen like 100 water fountains. Yeah, they are a lot of water fountains here. What a water. It's a fried dish. It's a French fry dish Oh, really? with cheese curds topped with brown gravy. I think it's probably just gonna Came be. from Canada. I think it's probably just gonna be. Canada gives all the good stuff. Look, I want some clothes. They look just like your style. Yeah. Lilo and Stitch. What are you talking Look at that about? hat. It Oh, you would should go su- get some Mickey Mouse It would lipstick. suit you so much, you know? That hat would be perfect. I would not be mad about wearing it though. Yeah, I'll take that Mickey Mouse hat. Ooh, Lego. Lego. What's your favorite? Dragon. How did they make എന്തോ that? അടി ഡ്രാഗണും മറ്റൊക്കെ എന്തോ. That's a Lego thing, I There's think. like a unicorn thing. ലഗോയുടെ സ്റ്റോറാണ്. പിള്ളേരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഓരോ ബ്ലോക്കുകൾ എടുത്ത് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അവരെന്തോ അടി ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇട്ട് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ. And that's what Legos are, right? You make them. I don't understand how people don't steal them. Wouldn't it be so easy to just steal it? I think Right I out just saw of the someone store. do it. Nobody will do that. But they're so little. ഓ ഇതെന്തോ അവിടെ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീപ്പ്, ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ട്. I think it's themed. Bike. So each around the store it's themed. It's probably like police. There's like some that are about like Mickey Mouse, and then there's some about like Star dragons. Wars. Yeah, it's themed. Oh, look at that.
Dragon. You know how many I people? wonder how many people made that. Yeah, I know, right? It took so many people and so much time and coordination. ഈ ഏതാ ബ്ലോക്ക് വെച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നല്ലേ? All Oh of them my God. individually. They did like a lot of സമയം them too. എടുത്താണ് ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ? ആ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പുറത്ത്? That's why they always get Yep. I അതിന്റെ like മേളിൽ that. കൂടെ ഫയർ വരത്തില്ലല്ലോ അപ്പം? Yeah, I don't know if it's at night though. Yeah, they always get Lego masters to make these things. Jeffries. Joffreys. ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റേഡിയമാണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പം പാട്ടുകാരൊക്കെ വരും. അത് കാണാനായിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ചെറിയൊരു സ്റ്റേജ്. Is there a show soon? A lot of people are sitting. ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഷോകളൊക്കെ That കാണാം. looks epic. I like the stage, yeah. There's a couple of these around. It's all blue. Is there like different World of Disney's? Because I saw this one already. No, it's the same one. Yeah, but why does it have Is that that? Baskin? No, it's not Baskin. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. See you next time. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡിസ്നി സ്പ്രിംഗിലെ നൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. See you next time.